Today we are see 2.14 uncertainty in measurement. Khajawra khane khawajilla luta arantana chemistry khuta sagali 2.14 uncertainty in measurement. Khajawra khane ti wajilla laiju. Uncertainty in measurement. Whenever you measure something, yemmuu wanta takka safaru there is always some uncertain. Wanti shakkii takka yeroo hunda ni jira jechuudha. There are two categories of uncertainty. Uncertainty kun bakka lama qoodama. Isaanis systematic and random jee jira jechuudha. Systematic uncertainty fi random uncertainty jee bakka lama qoodama jechuudha. Systematic uncertainty ajannuun are those which consistently cause the value to be too large or too small. Gatiin isaa dhaabbata la constantly cause the value to be too large or too small. Takka true value sanirraa irraa olta dhaabbata takka ammoo irraa gatta. Kamaarreen systematic uncertainty. Systematic uncertainty include such things are reaction time of keessanni qabata, inaccurate metric sticky, safara meetira kasirri hin ta'ini, optical parallaxy, miscalibrated balance. Isaanan kana of jalatti hammataa jechuudha. Maarreen systematic uncertainty. Inaccurate metric sticky jennuun sila meetiri tokko ka zeeroo irraa koo qabu yoo takkarraa jammari bikka shan ja'utti meeqa jaagisesan ja'a jechuudha. Dongorrii dabalaatuma deema takka takkaan. Kanaan maal jenna systematic uncertainty dha jechuudha. In principle, systematic uncertainty can be eliminated if you know they exist. Yoo beenye akka wanti san dogongora ta'e isa kana eliminate godhuu dandeenya, balleessuu dandeenya jechuudha. Maarree systematic uncertainty. Random uncertainty kan jennuun are variation in measurement that occur without predictable pattern malee argamu jechuudha. Isa kana balleessuu hin dandeenya. Osoo hin beekin jechuudha. Sanarratti yoo beekte balleessuu dandeessa. Asirratti beekuun ni ulfaata jechuudha. Randomidha waan ta'eef. If you make precise measurement tokko yommuu safarru, those uncertainty arise from the estimated part of the measurement. Partii measurement ka estimate ta'u shallagamu sanirraa kaa jechuudha. Random uncertainty maal ta'uu danda'a? Can be reduced. Xiqqeessuu dandeenya. But never eliminated. Gonkumaa balleessuu hin dandeenya. We need technique to report the contribution mala laalla jechuudha mala ittiin hojjennu. The uncertainty shall rather be understood as an interval within which the result can be found within given probability. Probability nu kan nabsan keessatti eessatti argamaa ka jiru asirratti ni hubannaa jechuudha. Thus the result will be within interval. Eessa keessa jira? Interval jidduu jira. Gatiin jechuudha, gatiin true value isa. But always all values within the interval, thus the result will be within the interval. But all values within the interval have the same probability to be represent the resulting san ka ittiin bu'u the same probability qabaa jechuudha. Eessatti argama gatiin dhugaa san within the interval keessatti argama jechuudha. Except khamale when all the number involved are integer, lakkoomsa integer of keessa qabutu. Fakkeenyaaf for example in counting the number of students in class, lakkoomsa namoota kilaasa keessatti argamanii tokko yommuu lakkaa'u 50 kun uncertainty hin qabu jechuudha. 60 itteetuma report gootu. Obtain the exact value of quantity argatte jechuudha. Under investigation is often impossible. Qorannoo takka yommuu gaggeessitu gatii dhugaa tokko argachuun hin danda'amu. For this reason, sababa kanaatiif it is important to indicate the margin of error in measurement by clearing indicate the number of significant figure dhaan agarsiifamaa jechuudha. Isni erroriin argamisan which are those meaningful digit in measure or calculated quantity. Isa calculated to digit safara keessatti. When significant figure are used yemmuu significant figure fayyadamnu the last digit understood to be uncertain. Digitiin dhumaa san maali? Significant keessatti
uncertainty dha jechuudha. For example fakkeenyaaf we might measure the volume of given amount of liquid using graduated cylinder fayyadamnee yommuu wanta takka safarru volume wanta takka with scale that give an uncertainty of 1 milliliter in the measurement. Safara keessatti meeqaan nu kenname 1 milliliter dha jechuudha. Maarreen uncertainty. If the volume is found, yommuu volume sanoo to be 6 milliliter, volume 6 milliliter, then the actual value is the range of 5 milliliter. Actual value keenya isiitu jira. Range isaa lama jidduu 5 milliliter to 7 milliliter. Maaliif? Uncertainty meeqa? 6 gatiin volume keenya 6 milliliter. Uncertainty no takka plus or minus 1 dha. Yommuu takka itti daanu 7 ta'a. Yommuu irraa hir'isnu 5 ta'a. Kanaafuu gatiin true value keenya jidduutti argama. Isaan kana lama jidduutti argama jechuudha. In this case, there is only one significant figure here. The digit 6 that is uncertain by is either plus or minus 1. Takka takka irra dabala, takka immoo takka irraa qannasna jechuudha. For greater accuracy, we might use graduate cylinder that has finer division so that volume we measure is now uncertain by only maal qofaan uncertain 0.1 milliliter. If the volume of liquid is now found to be ama volume 0 jc milliliter, uncertain namoo plus or minus 2 takka milliliter jechuudha. Kana jechuun uncertain namoo volume isaa jennaan. Gatiin dhugaatii nama isaaf isiitti argamari. If the volume of liquid is now found to be, we may express the quantity akkamitti ibsuu dandeenya? Bifa kanaan ibsuu dandeenya. 6.0 plus or minus 0.1 milliliter jechuudha. Then the actual value, eessatti argama la actual value kee is somewhere between 5.9 milliliter and 6.1 milliliter. Maaliif 6.0 plus or minus 0.1 yoo 0.1 irraa qannasne 5.9 ta'a. Yoo itti daanee meeqa ta'a? 6.1 ta'a jechuudha. Actual value keenya asiitti argama jechuudha. We can further improve the measurement device and obtain more significant figure. But every case, the last digit, among what you can always uncertain digit in Duma. Make a 0 to number 6.0 0 to mal uncertain daju last digit on the amount of this uncertain kumarat depend on particularly measuring device. Mesha notify them son. Tinsafarusan we use notify them and the user ability. Abad and date nama fayyadam san jechuudha. Sanarra dhaabbateeti maalleen uumamuu danda'a uncertainiin uumamuu danda'a jechuudha. Okay, calculating uncertainty. Akkaataa itti calculate goonu uncertainty. There are several technique hedduu jira jechuudha. That will produce an estimate of the uncertainty in the value of the mean fayyadamnee akkaataan ittiin shallaqnu estimate ittiin goonu uncertainty karaalee several technique jira jechuudha. Since kanaafuu nuti maal godhuu qabnu? We are expecting students to produce an estimate of the uncertainty and any citable values that indicate half the range in acceptable. Half range fayyadamneeti improve godhuu qabna jechuudha. Fakkeenya 2.2 student measure the diameter of the metal consistor using a ruler graduated in millimeter and fayyadamee record godhe. Barataan tokko jechuudha studentiin tokko. Diameter in milliliter reading 1 66, reading 2 65, reading 3 meeqa 66 takka. Meaning isaa meeqa taari? 66 ida'uu 65 ida'uu 60 takka. Kana sedii bizeerte 64 sii dhufaa jechuun mean value keenya isaa kana. Isa kana fayyadamnee akkamitti uncertainty calculate goonaa daga. The uncertainty in the mean value
64 milliliter can be calculated as follows. karaa sadii fayyadamnee calculate godhuu dandeenya jechuudha. Tokkoffaan using half range fayyadamnee. Half range jechuun range jechuun isa guddarraa large irraa xiqqaa hir'isuu jechuudha. Small isa kanallee hin jenna half range fayyadamnee. The range of reading is 61 milliliter minus 62 isaan 60 takka hanga 66. So half range is used to determine the uncertainty murteessuun fayyadu barbaachisa. Kanaafuu isa guddaan meeqa 66 hir'isuu jettaan isa xiqqaanoo 60 takka. Reenjiidhaan meeqaa firte hiruu 2 jettaan. Kanarraa gisee 5 nam 2 firi. Meeqa ta'a 2.5 millilitera jechuun millimeetera. Kanaafuu therefore the uncertainty mean diameter 66 minus 61 divide by 2 5 gisee 2 firte 2.5 jechuudha. Kanaafuu kamiin report kana therefore the diameter of metal consistor value fayyadamnee value keenya 64 milliliter plus or minus uncertainty keenya meetira 2.5 millimeetera jechuudha. Since a ruler graduated in millimeter, could easily to be read as 0.5 milliliter. It is susceptible to create the uncertainty as uncertainty plus or minus 2.5 millimeter for this experiment keessatti maal fayyadamneeti using half range gisee fayyadamnu akkatti calculate goonaa jechuudha. Isa guddaraa xiqqaa hir'isnee lamaa firree isa 2.5 argannu kun maali uncertainty keenyaa jechuudha. Using reading furthest from the mean irraa fagaate fayyadamnee calculate goona ammas uncertainty keenya. Kamiin irraa fagoo jiru meeqa? In this case the measurement of the 61 milliliter is further from the average value than 60 takka fagaatee jira. Therefore kanaafu we can use the value to calculate the uncertainty in the mean. Uncertainty mean fayyadamnee calculate godhuu dandeenya. 60 takka fagaatee jira jechuudha. Kanaafu 64 hir'isuu uncertainty in the mean diameter dhaan hir'isuu 60 takka 3 millimeetera jechuudha. Kanaafuu uncertainty keenya meeqa 64 plus or minus 3 millimeetera jechuudha. Isa kanaa jechuudha uncertainty keenya. Isa sadaffaan using resolution of the instrument fayyadamne. This is used to kana maal fayyadamne if a single reading is taken tokko fudhannee fayyadamuu dandeenya. Takka if repeated reading have the same value isa fayyadamsan maal yoo qabaate repeated yoo ta'e deddeebi'aa yoo ta'e. This is because sababni kanatiif maal there is an uncertainty in the measurement. Safara keessatti shakkii jira uncertainty jira because the instrument used to take the measurement has it is on limitation hanqina mataa isaa qabaa jechuudha. Meeshaa nuti fayyadamnu san instrumentii nuti fayyadamnu. If the 3 reading obtained above were all 64 millimeter yoo hundi sadeenuu jechuudha. As gubbatti reefu fayyadamne kun sadeenuu yoo 64 ta'an then the value of diameter being measured lies somewhere between esaafeessa iddoo jirre 64 plus or minus 0.58. Kanaafuu gisee duwwaa tuqaa 5 irraa hir'isnee 63 tuqaa 5 millilitera ta'a. Yoo itti daanee 64 tuqaa 5 ta'a. Since the meter rule could easily be read to half millimeter. Half isaa fayyadamneeti jechuudha. 63.5 or 64.5 millimeter. Since a meter could easily to be the uncertainty in the diameter meeqari 0.5 millimeter jechuudha. Uncertainty maaliif jennaan 64 irra plus or minus 0.5 yoo keesse
meeqa ta'a? 64.5 ta'a. Yoo irraa hir'iste immoo 63.5 ta'a jechuudha. Kanaafuu gatiin keenya as jidduutti argama jechuudha. Therefore the diameter of metal consistor is 64 plus or minus 0.5. This also applies to digital instrument illee ni hojjetaa jira. An ammeter recording current to 0.5 ampere, a current of 0.36 ampere would be displaced as 0.4 and a current of 0.44 would also be displaced as 760. The resolution of the instrument is 0.1 but the uncertainty in reading is 0.05. The typical uncertainty of top leading balance. Typical uncertainty of top loading balance is make uncertainty in top loading balance is duwwaa tuqaa duwwaa 5 gram. How would you report on weighing in Islamic? 23.25 gram made on this top loading balance yoo ta'e akkamitti report goonaa je. The result should be reported. Result in akkam report ta'e uncertainty tokko baran 23.25 gram plus or minus duwwaa tuqaa duwwaa 5 graamaa jechuun uncertainty dha actual value gatiin kan namtisan. Such an item of the data means the correct reading lies between eessa jidduu jira gatiin yoo 23.25 kanarratti duwwaa tuqaa duwwaa 5 daate meeqa ta'a? 23.30 yoo irraa hir'iste 23.20 ta'a jechuudha. Gatiin actualiin keenya as jidduu jira. The uncertainty in measurement can be expressed in two useful ways. Uncertainty safara keessatti karaa lama karaa barbaachisaa ta'een ibsuu dandeenya. Tokkoffaan akka maaliitti? As absolute uncertainty in the last digit written. Lammaffaan ammoo as the percent uncertain calculated as follows. Percent uncertainty fayyadamnee calculate goonaa jechuun karaa lama kanaan report godhuu dandeenya. Tokkoffaan as absolute uncertainty in the last digit written. Lammaffaan ammoo as the percent uncertain calculated as follows. Percent uncertainty is equal to absolute over measurement times dhibbaatii jechuudha. Isa kana fayyadamnee calculate godhuu dandeenya. Percent uncertainty akkuma duraa sanarratti percent uncertainty durarra meeqa? Gatiin nuu kanname absolute uncertainty isa kanarra jechuudha. Absolute uncertainty meeqa? Absolute uncertainty duwwaa tuqaa duwwaa 5 giraama irra measurement noo 23.25 gram times meeqa dire dhibba jechuudha. Kanaafuu gisee kana baay'isnee kanaaf irree meeqa ta'a? Is equal to 0.2% dha jechuudha. Isa kana ta'a. Kanaafuu akkamiin report goonari? Absolute uncertainty keenya 23.25 grama plus or minus duwwaa 5 gram. Percent noo 23.25 gram plus or minus percent isa daleenye san duwwaa 2 jechuudha. Karaa kanaan report goonaa jechuu qabachuu qabdan. Fakkeenya kana ilaallume. Exercise 2.3 absolute uncertainty and percent uncertainty in single reading. Using the given uncertainty to calculate the percent or uncertain in each of the following reading and report the result of measurement in terms of absolute uncertainty fi percent uncertainty report godija. Akkuma gubbaa kana daliidalan qallaalidha. 723.5 tor absolute uncertainty kanne plus or minus duwwaa tuqaa takka maaliin report gija godhu absolute uncertainty kan absolute uncertainty dha jechuudha. Fittee jirti. Percent uncertainty dalaguuf ammoo percent uncertainty
is equal to absolute uncertain plus measurement times dhibbaati. Kanaafuu absolute uncertain keenya meeqa? Duwwaa tuqaa. Kanaafuu percent uncertain absolute uncertain keenya 0.1 over 723 times dhibbaati. Isa kanaan isa immoo is equal to meeqa ta'a? 0.01% ta'a. Kanaafuu gisee percent uncertain keenya report goonu percent uncertain is equal to meeqa gatiin measurement 723 plus or minus 0.01% dha jechuudha. Isa kanaa jechuudha. Lammaffallee yoo ilaaltan biin 2.75 giraama. Measurement keenya absolute uncertain keenya meeqa? Absolute uncertain 0.05 giraama. Absolute uncertain gisee report goonu ibsinu 2.75 plus or minus 2.25 absolute uncertain dha jechuudha. Absolute uncertain percent uncertain yoo jennu percent uncertain is equal to absolute uncertain meeqa? 2.25 gram times dhibbaa irra meeqa? 2.75 jechuudha. Kanaafuu duwwaa shan yeroo 2.75 baay'isuu dhibbaa gisee goone meeqa arganna? takka tuqaa 8 jechuudha. Kanaaf takka tuqaa 8 gisee argannu gatii akkamii report goona? 2.75 gram plus or minus 1.8% dha jechuudha. Maali? Percent uncertain dha jechuudha. Anuma bifuma kanaan daleedanii hunda precision and accuracy jedhu lamas. Precision and accuracy sirrummaa fi qixxummaa. Measurement may be accurate. Safarii tokko sirrii ta'uu danda'a. Meaning that the measured value is the same as the true value san yoo wal fakkaataa ta'e accurate. They may be precise to danda'a. Meaning that multiple measurement gives nearly identical value la. Identical value yoo qabaate gatiin tokko gatii tokkotti yoo dhiyaate precise jennaan malee accurate hin jennuun jechuudha. Reproducible result. They may be both accurate and precise illee ta'uu danda'a safarii tokko. Isaan lachuu accurate fi precise illee ta'uu danda'a. Or neither they may be neither accurate nor precise. Precise illee ta'uu danda'a, accurate illee ta'uu danda'a jechuudha. The goal of scientists is to obtain measured values that are both accurate and precise. Kaayyoon saayinsii maali? Safarii tokko akka accuracy fi precise illee ta'uu fadhaan jechuudha. The goal of scientists is to obtain measured values that are both accurate and precise. Safarame tokko accuracy fi akka precise illee ta'uu fadhaan jechuudha kaayyoon saayinsii. If you report a particular measurement tokko immoo report goonu if you repeat a particular measurement you usually do not obtain precisely the same result wal fakkaataa tokkoon argannu yeroo hedduu. Because sababni isaatiif each measurement is subject to be experimental error qaba safaruu kamiyyuu jechuudha. The measured value vary slightly from one another. Vary slightly dha xiqqoo garagara ta'a jee isa tokkorraa tokko xiqqoon garagara ta'uu danda'a. Yoo ammaa asirra miizaana tokkorra feesee safara tokko 60.5 argattee achi yoo deemtee 60.9 argachuu dandeessa. Xiqqoo garaagarummaa ni qaba slightly. Suppose you perform a series of identical measurement of quantity tokko hojjetu fudhannee ilaallu. The term precision jechuun precision jedhu kun refers maal ibsa? To the closeness qabachuu qabdalla. Closeness of the set of value obtained from identical measurement of quantity. Identical measurement of quantity argannu sanarraa isa gatii walitti dhiyaataa ta'e san tokko tokkotti hangam takka dhiyaataa fayyuu san
ibsa jechuudha precisionii. Accuracy ka jedhu immoo is related term it refers the closeness la amma precision irratti closeness of the set of value obtained from identical measurement of quantity gatiin nuti argannu tokko hangam takka walitti dhiyaataadha maal irratti san precision irratti garuu accuracy yoo ta'e is related term it refers to the closeness of single measurement to its true value gatii dhugatti hangam dhiyaata ka jiru san jechuudha accuracy. Fakkeenyaaf example lama tuqaa takka afur precision and accuracy jedha. The archer target figure lama tuqaa shan show markers the represent the result of four set of measurement afur geessine amma tokkoffaan gatiin maal true value nes as dha'uu fadha silaalaa jidduu tan jechuudha. Garuu eessa asii fi as kanaafuu maal safarri kun kanan ni dhiyaata masarara tokko irratti argaman maal kanaafuu precise dha garuu maal accurate miti maaliif accuracy hin ta'in accuracy keenya maal jenna gatii dhugatti hangam dhiyaataadha kaju gatiin dhugaa isa jidduu tan tuqaatan taargeetii tan kanan ni dhiyaata kanatti hin dhiyaatu jechuudha sababa kanaatiif jechuudha. Ka lammaffaa immoo lammaffaa accurate but imprecise lammaffaa kana baana accurate maaliif accurate gatii dhugaa dhiyaatee jira gatii dhugaa keessa jira dhiyee jira garuu but imprecise precise miti imprecise maaliif walitti hin dhiyaatan gaa kun asi kaan as jira jidduu isaanii hangi jiru lama dheerina kana jidduu jira jechuudha kanaafuu maali imprecise dha jechuudha. Ka sadaffaa fudhadhu set of measurement is both precise fi accurate illee maaliif ta'e gatii dhugaa sanii dhiyaatee jira ammas maal walitti dhiyaata safarri kun isaan afuriinuu jechuudha sababa saniitiif accurate illee precise illee ka macarashaan immoo a set of measurement that is neither precise nor accurate maaliif akkana jee gatiin tiruun vaaliin keenya isa jidduu tana tuqaatan garuu inni eessa jira kanarraa hangan takka kun kanarraa fagaatee jira tiruu precise irraa accurate irraa ba'ee jira. Precise wanni hin ta'iniif maali walitti hin dhiyaatu kunas jira kaan achi jira jechuudha adda fagoo jira jechuudha kanaaf accurate illee miti precise illee miti jechuudha. Okay student barannoo itti aanu significant figure maal akka ta'e kajoorraa kan walitti deebinu ta'a share subscribe like comment gochuun dagajinaadha jajjabeessaa. Thanks.